A very good afternoon and many thanks that you could join us on the 24th of June 2022, barely 45 days to the next general election. You're out in time for Hebrew News at 1. Always a pleasure having you tuned in. My name is Winnie Maganga. Welcome to the broadcast. A day after the Independent Election Boundaries Commission, IBC, released a gazette notice on the 2022 August 9th general election, it will seem the political class is not wasting time to capitalize on the numbers. President Uhuru Kenyatta has convened an Azimio la Umoja One Kenya Coalition Council meeting today to see how they can best reap big numbers from the region perceived to be their strongholds. Our senior political affairs reporter Abdiaziz Hashim explores the Azimio-led wing intent to also revolve the zoning issue that seems to be a thorny issue in the coalition. It will seem now that the political bigwigs in the country have the ammunition they require to court over 22 million voters, barely 45 days to the D-Day. A day after the Independent Electoral Boundaries Commission IBC released a gazette notice of the 2022 August 9th general election, it will seem the political class is not wasting time to capitalize on the numbers. President Uhuru Kenyatta has convened an Azimio la Umoja One Kenya Coalition meeting today to see how they can best reap big numbers from the regions perceived to be their strongholds. The meeting, the second of its kind called by President Uhuru Kenyatta, after the first was held on April 21st, barely a week following the official registration of the coalition party. The head of state, who is the chairperson of the council, stated that the meeting will be chaired by the party leader and presidential aspirant Raila Amolo Odinga, and top of the agenda is reviewing, formulating and/or approving party policies. The Coalition Council is also set to review the party's campaign strategy and plan, which includes but is not limited to ensuring Odinga wins the 2022 presidential race, as well as ensuring Azimio forms the next government and the majority of parliamentarians in all the 47 devolved units. Among the Coalition Council members expected to attend include the Azimio presidential hopeful Raila Amolo Odinga, Odinga's running mate and NARC Kenya boss Martha Karua, Wiper's Kalonzo Musyoka, KANU chairman Gideon Moi, Kitui Governor Charity Ngilu, and a Mombasa counterpart Ali Hassan Joho. Others are Taveta Member of Parliament Naomi Shaban, Kandui legislator Wafula Wamunyinyi, Murang'a Representative Sabina Chege, Abdinur Omar Farah, and Suna East Member of Parliament Junet Mohammed, who is the party's National Coalition Executive Council Secretary General. And according to the IBC registry, the main regions in the country that will see politicians touring numerously include the Rift Valley region, which has 14 counties with 5.34 million voters, Central with 3.1 million voters, Nyanza with 3.1 million voters, Nairobi 2.4 million voters, Western 2.2 million voters, Coastal region with 1.96 million voters, Ukambani with 1.7 million voters, Upper Eastern with 1.59 million voters, and Northern Eastern 621,000. These are the numbers that are set to define the next few days as the Azimio wing, Kenya Kwanza, Roots Party as well as Agano Party are seeking to bag ahead of the polls. Abdiaziz Hashim, Hebrew TV. Now let's shift our focus a little bit. A family of Franklin Obegi, one of the 4 men who were found murdered and their bodies dumped in Kijabe and Magadi. The family is now calling on the government to investigate the murders and bring justice to the deceased and the bereaved family. According to the family, Obegi was not living a lavish lifestyle, and some quarters are portraying. Tisako village in Nyamira County is mourning after one of their sons was found murdered and his body dumped in Kijabe. According to the deceased mother, Obegi was living a normal life, and at some time he could beg for as little as 70 shillings. Na ya mwisa aliniomba tarehe 11 ni Saturday mwezi. Alinipigia simu. Mami, nataka simu yangu imesima, nataka only 70 shillings. Tulikuwa na huyu anko yake, kuna mama niliyoko hospitali, huyu anko yake ameongea. Tulikuwa na yeye, nikamwambia Franki ananiomba 70 shillings na sina. Sasa nifanyaje? Alafu akaniambia papa yake. Nikamwambia hapana, hata papa yake ana hizo 70.
Hapo ndio tuliongea nayo ya mwisho. According to the family, despite of being a social media person, Obegi was also a humble person whose social media life did not reflect what his real life was. Was famous, an influencer, a blogger, and an online social media active user. But also, the blogs that are there and the bloggers wenye wako huko who are giving out the negative stories, they think that they are scammers. I can just want to say that some of the people are jealousy because Frank, the lifestyle he lived, I can say most of the time somebody can have 10,000 shillings, amwe kupanda ndege aende coast. Hiyo si kuishi lavish lifestyle. He can buy a shoes, amwe kupigwa picha a post. But on the ground, on the real sense, ni mtu mwenye alikuwa anaomba hata 100 bob atumiwa akule lunch because of most of the time angeombanga do. So let's not see on the negative side and the negative stories that are developing. Can we be positive and know what led to the extrajudicial killings of the mysterious murder of the guys? Because Kenya ni nchi yenye ina develop. We are growing as a country, but we can't be having extrajudicial killings from the time of independence. Enzi za kina J.M. Kariuki, from enzi za Moi. Sasa tunaelekea kuchagua the 5th president and we are still having the same killings. Obegi's family is begging for help and at the same time seeking justice for their son. Hapa mumeona nyinyi wenyewe hatuna chochote. Hata kutoa mwili Nairobi, city moja ilikufikisha hapa Nyamira. Ilikuwa shida, hata sasa hatuchapata sanduku. Ni madeni tumeingilia. Tunaomba serikali tusaidie na pesa hata kidogo tu ya kupangia masisi ya Franklin Obegi. Hizo pesa zake mingi ako nazo. Kama siko sinaonekana mahali siko, sitolewe kidogo tupangie matanga yake. Sasa nataomba serikali Matiang'i, hawa wakizi vile wanaweko kwa online pekee kutachwa machina, ndio wako pekee wanafanya hiyo online, kucha kuwawa na mnaivi, kutupa bila kujulikana kama wanyama, kukuliwa na wanyama, mtoto kucha kupatikana aninoni. Simu nilipiga, hakuna. Kupigia wa marafiki zake, hakuna. Sasa naomba serikali ifuatilie hayo maneno, na watoto ni wadogo. Kama mtoto yangu alikuwa amekosa na hata kama wamumsika, hata ilikuwa wanaenda kumuua, si wangempea hata dakika moja kwa sababu hakuna na wasasi. Obegi is among 4 men who were murdered mysteriously and their bodies dumped in Kijabi and Magadi. Kaindo Stefano, Ebru TV. And moving on, residents of Tana River sub-county in Tana River County have reason to smile following the construction of a new school. The residents say their children accessing schools since they had to walk long distances in thickets and forests. Children in Tana Delta sub-county, Tana River County have access to education, a challenge that has faced the area for the longest time. Children here were forced to walk long distances in thickets and forests, risking attacks from wild animals, including elephants. Wakati tulianzia kuhamia hapa walikuwa tunasumbuliwa na maji. Tulipofika hapa tukaona shule ni mbali. Kutoka hapa mpaka kule hii kichaka mnaona. Na kuna ndovu na kuna kiboko. Tunatabika sana, watoto wa nasari hawezi ende na kurudi. Ibidi tukaongea na mheshimiwa Ali atusaidie hii shule. Ndio alhamdulillah tumeshukuru kwa watu wa Taif. Nimeshukuru na Uhuru Kenyatta pia ujumbe bunge mkufikisha, na Uhuru pia ametujengea. Hii area ilikuwa shule ni moja tu, lakini sasa tangu akue apande, yani akue uongozini, tunashukuru kazi yake tumeiona. Na kama ingewezekana tunaomba hii shule iongezwe hadi ifike paka class 8. Kwa sababu saa hii bado ni wale wa lower, lakini sasa wale wengine bado tunaenda mbali. Lakini kama angetuongezea paka ifike class 8, hiyo itakuwa ametusaidia. Na pia hivyo bado tunazidi kuomba serikali ambaye itaingia. Tuko mbali, sisi tulikuwa tuko Galili mjini kule chini, ajili ya mafuriko tukapanda huku juu. The Tana Delta Sub-County Director of Education Faisal Abu says since most schools in the area will have title deeds, they will recognize allotments, letters or temporary occupancy. Ni muhimu kwetu sisi
kwa kila shule ambayo itakuwa registered ni lazima iwe na land ownership, hata kama ni allotment, hata kama ni temporary occupancy, sisi tuna register hiyo shule, kwa sababu investment ya serikali ni nyingi sana kwa mashule. CDF ikileta pesa serikali, je, tukiinvest hapo tukijenga majengo yetu mazuri, kisha baadaye mtu aje aseme hiyo nini yake iwe ni kuvunjwa, ndio tunatokea hiyo. Kwa hivyo ni muhimu kwetu sisi, mara nyingi one of the guidelines, the most important thing ni land ownership document, ndio tu register hizo shule. More than 10 public schools have not been registered as government schools because they lack land ownership documents. Primary schools vile mmesikia kuna takriban primary school 10 haijasajiliwa rasmi. Na Tana River vile mnajua hakuna mtu ako na hati miliki. Hizi za county ni inaitwa allotment. Lakini shule kuu za serikali pia ni wajibu wa Ministry of Lands kukuja kusurvey na hiyo ni jukumu wa national government. Na tulikana waziri wa lands Madam Sara akasema, akaambia director of physical planning wa national government kumba hii shule za umma sehemu hii zikuwe surveyed, zikuwe plan vizuri na titles zitoke. Hiyo kitu pia iko kwa process. Kwa hivyo hiyo ni jambo ambayo iko, tunashukuru serikali kwa ushirikiano na kuhakikisha kwamba Tana Delta watoto wanapata elimu. According to Tana Delta Deputy County Commissioner DCC John Kipsiwa, the land in Tana Delta is owned by ranches, which decides where public utilities should be, and added that the government will invest where there is proper definition of land. Kuna zile ranches ambazo pengine watu wameweza kupeana kimbali wakasema shule zijengwe, na ile mikakati ambayo inafuatwa lazima ifuatwe, kwa sababu serikali haiwezi weka rasilimali zake mahali ambapo hakuna land ambayo inajulikana ni ya nani. Lakini tunashukuru kwamba zile land ziko hapa, mahali shule zimejengwa, kuna hizo allotment letter, kuna hiyo temporary occupancy ambayo inasaidia serikali kuweka resources pale, kama pengine ofisi ya CDF inaweza kujenga shule nyingi sana, lakini pia akijenga walikuwa wanazingatia. Kwa hivyo tunataka tuwe na shule nyingi, haswa kwa sababu tunajua jamii zetu zinatoka mbalimbali. Tu at least kila shule ya msingi iwe na shule yake ya sekondari, ili wale watoto ambao wako within kijiji wanaweza kupata kuingia shuleni. Unajua kuna changamoto nyingi ambazo zinazuia watoto huku kwenda shule, kama mimba za mapema, kuozwa mapema, ile child labor. Lakini tukiwa na shule pale mashinani katika kila kijiji, tupata kwamba hizo changamoto zinaweza kupungua na watoto wataweza kwenda shuleni. Tana Delta has more than 60 public schools, but most of them do not have title deeds. More than 6,000 houses were constructed, and that saw thousands of flood victims across Tana River County resettled. Davis Mberia, Ebro News. Elsewhere, Garissa Township Member of Parliament Eden Duale now says the inferno that raised down the Souk Mukde Garissa market on the wee hours of Thursday was planned for, and that it was not a normal fire, noting that some individuals were out to grab the land for their own benefit. More than 2,000 traders at Souk Mukde market in Garissa town counted losses after their businesses were turned to ashes after an inferno raised down their fortune. Addressing the media at his home, Garissa MP Eden Duale said that is so unfortunate for the traders at Souk Mukde market who lost millions of shillings due to the inferno, adding that most families depended on the market for their livelihoods. The market is burned. That market has over 2,000 traders, hustlers, who sell all kinds of merchandise. This market is where majority of the children in this town get their livelihood. The families get their livelihood. They get food on the table. From vegetable markets to tailoring shops, to clothing shops, to food kiosks, to vegetables. Unfortunately, and very, very sad, the MP condemned the incident, saying that the fire was planned for, and he pointed out fingers at individuals who had the interest to grab the land. I have just spoken to the director of CID, Mr. Kinoti. I have spoken to him, and I have spoken to the security agents in Garissa, that they must bring to book the perpetrators of these
fire incident in Garissa market. It is not coincident. It is planned. It is well planned. Government leaders, private sector leaders, so that we can see how we can help and bring them back to business. Duale also heated out at the county government for doing little to put out the fire since the fire brigade came a bit late. He also appealed to the government that the perpetrators of the arson attack will be brought to book. So it's very sad, but I want to appeal to government to make sure that the perpetrators of the heinous arson attack at Garissa Sokumundi market must be brought to book. Number two, the national government has a responsibility. President Uhuru Kenyatta has a responsibility. The way he came to the aid of Gikomba market outside politics, he must send his ministers to Sokumundi tomorrow, not today. Tomorrow morning they should be here. And they must tell the people of Garissa and Sokumundi what the national government can do for them. Most of the traders who spoke to the press questioned the timing of the fire, which only happened 2 months to the election. The same market was raised down a day after the 2017 general election, following the announcement of the governorship results. And from Garissa County, we cross over to County 006, where the Kenya Kwanza coalition is in tight Taveta for the campaigns in the preparation for the August 9th presidential election. Led by Deputy President William Ruto, the coalition has called on Taita Taveta residents to support their bid and support saying that they have a clear development agenda for the county. The leaders have called on residents to scrutinize the agenda on candidates seeking elective position before rallying behind them. Let's now listen in to what they had to say earlier on. Na tupange biashara yenu huku chini, na tupange mambo ya kilimo huku chini, tuondoe njaa, alafu tupande na kila mtu. Mnasema tuanze chini, bottom, alafu tuende up, bottom, 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 bottom. Nyinyi ni watu wa ajabu. Naona mko rada sana nyinyi. Ala, hebu nione watu wa bottom up hapa, nione watu wa bottom up. Bottom up. Tumekubaliana? Mimi niko na swali moja ya mwisho. Mtanisaidia kujibu? Only one question. Sasa nyinyi, si mnajua mimi nashindana na ule mzee, ule wa risasi moja. Ama, si mnajua mimi nashindana na yeye. Sasa nyinyi watu wa undani na wauliza. Nyinyi kwa maoni yenu, hiyo mashindano ni mashindano ya urembo ama ya kazi? Ni mashindano ya kazi? Na si kila mtu anapimwa na ile kazi amefanya. Tuache ya ile Kenya kwa sababu pengine hamjui. Wacha tuongee ya hapa Taita Taveta. Si ni kweli? Si yule kitendawili alikuwa prime minister. Si mimi nimekuwa deputy president. Kwa hivyo kila mtu amepata nafasi ya uongozi. Si ni kweli? Mimi nikiwa deputy president. Hii barabara yenu si tumejenga kutoka hapa Mwatate imeenda mpaka Voi, ni kweli ama si kweli? Kutoka hapa Mwatate imeenda mpaka Voi, ni kweli ama si kweli? Si ilikuwa imeharibika? Barabara ya kutoka Mwatate kwenda kule Taveta tumejenga. Stima mlikuwa naye watu 13,000. Saa hii imefika watu 85,000. Ni kweli ama si kweli? Now let's cross over from Taita Taveta County. We go to Nakuru County, where land disputes and upsurge in the number of organized criminal gangs have identified as the main challenges facing Nakuru County.
ahead of the coming general election. This has been worsened by the anxiety and fear among hundreds of flower farmers, workers in Naivasha, despite assurance of their security by the state. This comes as it emerges that some of the workers had taken their annual leave and they were ready to leave the town ahead of the hotly contested elections. Hizi vitu za mambo za land unapata kwamba kuna land commission, National Land Commission, na kuna Ministry of Land na kuna Judiciary. Hawa wote wamepatiwa responsibility kuadjudicate. Na hii mambo ya violence ambayo mara nyingi sana hutokea kwa sababu ya kisiasa, tumeambiwa hapa na viongozi ambao wamekuwa hapa ya kwamba kuna ile IEBC ambao wamepatia ile mandate. Lakini ya pili pia Judiciary pia wamepatiwa mandate kuhakikisha ya kwamba zile conflicts ambazo zitatokea kwa sababu ya uchaguzi basi zimehudumiwa kisheria. Na kile wale ambao wamesimamia mambo ya sheria ni Judiciary. So hizo ndio changamoto ambazo tunaona. Na unajua pale Nakuru Town West pia kuna zile changamoto ya organized crime. The gangs wale wamekuwa organized wako pale na tunaifanya pale Njoro pia, na unajua Njoro pia kuna mambo ya land, na hizi mambo ya land mara nyingi sana pia imeleta shida kwa sababu unapata ya kwamba wanasiasa wanachukua msimamo kwa mambo ya siasa, na wakati ambapo wamechukua msimamo wakati wa siasa wanachukua msimamo wakiangalia wanatoka upande gani wa kijamii. Unapata ya kwamba wale wanatoka upande wa Kalenjin na wanatoka upande ya Kikuyu wanachukua msimamo kulingana na mahali ambapo wanatoka, na wametumia hizi mambo ya land na organized crime, zile gangs ambazo ziko pale Nakuru. Wanasiasa wanatumia hawa kuhakikisha kuchochea wananchi na kuhakikisha kwamba ile madhumuni yao wameiendeleza. Kama vijana, mimi ni kijana, unajikuta wakati mwingine tuko na challenges. Umesimama kitu kama hii ya MCA hapa Lakeview na wengine wamesimama katika mahali tofauti. Unajikuta hauna pesa lakini uko na vision. Wakati mwingine unachukuliwa na njia ambayo haifai. Na sasa hizi ndio challenges ambazo tunapata. Wengine wanakuja ni wanasiasa wako na uzito wa mfuko. Anakuja, anakupangia na hata anafanya mambo mengine mpaka mambo inakuwa tofauti. Na ndio maana unaona wengi wanakibia katika vijana, wanaenda wananunua pombe. Ni vizuri sana kuacha kutumia vijana vibaya, wasaidie. Kama uko na haja na hawa vijana, wasaidie. Maana kuwapeleka katika kuwanunulia pombe, wengine unawapangia, unawaweka katika jama za kuenda kufanya furugu. Ukiona mkutano kama wangu, mimi ni kijana, sitaweza kuita mkutano mkubwa maana sina uwezo wa kuweka pesa. Lakini unakuta kama mkutano kangu kadogo, unaleta watu wanaharibu. Tusiambiwe tuchukue 200 tuende tuchapane. Tusipewe 50 bob tuende tuchapane. At least tuone uzuri wa peace. Tusifanye yenye alitendeka hapo ilikuwa machungu sana, especially hapa Naivasha. Ilikuwa mambo ilifanya sisi kama vijana tuogope. Sasa tunasema peace yenye tumejua sahi, mambo yenye tumesoma saizi kuhusu peace, spread iende kama gospel. Tuspreadie kila mtu ajue kuna peace na tutaianza hapa Naivasha. Hiyo jina ilikuwa mbaya Naivasha ndio kulitoka chaos, hakutatoka chaos hapa. The Tamaking of Ngwa Cairo Thika Superhighway Road is now 45% complete and will be open for use in 2 months, thereby ending years of movement challenging by the locals. The stretch that happened to be the main gate to the interior parts of Theta Ward that has been at the center of protest over locals over state story. Residents said they have been protesting to compel authorities to fix the road, which they said had been making their lives unbearable. Elsewhere, it's all system go as the tens of World Rally Championship WRC organizers participate and revelers started arriving in Naivasha town for the global event. Security has been intensified, bars restocked and hotels fully booked as the traders made last-minute dash to make sure that the event that is expected to attract thousands is successful. Unlike last year when major roads were closed, leading to major traffic jams and outcry, this year's event will be different, with the motorists allowed to freely use the roads. The rally that has attracted 44 international drivers
will run between the 23rd and the 26th through. There will be a shakedown in the Maganga from the Naivasha Tourism Association. Said that all the major hotels in the lakeside town were fully booked. And now to some sports news. After battling with injuries, 2019 New York Marathon gold medalist and also 2016, 2017 and 2018 World Half Marathon gold holder Geoffrey Kamworor is optimistic that the Kenyan marathon team will bring gold in a Kenyan team which will be representing Kenya in World Championship. Speaking after named among the team, Kamworor said that the last season was difficult for him due to injuries, which made him not perform for his expectation, but promising to have a medal in the coming championships. To me, it's actually it's not something new to me, because this will be my 10th marathon if I'm not wrong. I've run many marathons, so it's just a keep going. I think from the injury from last year, I was trying to come back, and I came and trained well, and I went to Boston, and it didn't work well because of the injury. But at the moment, I'm picking on well. I'm okay. I'm healthy and fit, and I'll be back strongly. I think in running nowadays is really competitive. It's really competitive. So it now depends on what you have done and how you commit yourself in training, and how you believe yourself, and how smart you'll work on the race. For now, the training is good. Everything is okay. I'm training well. I'm okay. I don't have any complaints. So I'm just focusing for the championship. Normally when I go to a competition, I always aim and fight for the big medal, and that's what I'm going there to fight for. So I'm going to fight for a medal. A championship is always difficult to predict. No pacemakers, the weather. So it depends how you will wake up on that day and how you prepare to are. And that story marks the end of our bulletin this particular afternoon. Many thanks for keeping me company. Special thanks to everyone who made this particular bulletin a success. Have a beautiful and a blessed afternoon. Enjoy the rest of your viewing. My name is Winnie. Maganga.